Bas, jongen. Oké, joh. Je hebt er geen zin meer in, hè? Kom maar, Bas. Niet kijken. Zo, Bas. Nu is het weer een avond, Bas. Goedemorgen, hoe maakt u het? Prima. Hoe is het met uw rug? Voor het eerst heb ik nou zijn kapje af, zoals je ziet. Per ongeluk heeft hij wat hete olie over zijn rug heen gekregen. Waardoor zijn huid verbrand is en afgestorven. Maar dat is heel mooi aan het genezen op het moment. Alleen het duurt lang, hè, helaas. Voor ons en vooral voor Bas. Voor Bas helemaal. Maar ik vind het goed om te horen dat hij met het nieuwe verband wat minder last lijkt te hebben. Ja. Zo'n brave hond. Het is, tot nu toe is hij prachtig aan het genezen. Er is wel een beetje vocht doorheen gekomen. Het ziet er nog rood uit. Ja, nee, we zijn er nog niet, maar dit gaat de goede kant op. Het is nu van de zijkanten is het heel mooi aan het genezen. Dit is littekenweefsel, wat dan langzaam het wondgebied weer opvult. Gaan we weer mooi inpakken. Bas, jongen. Dat is een knappe hond, hoor. Zit er brave vent, hè? Goed zo, jongen. Basie, kijk eens. Another day, another way for me to open up to you. Yeah, yeah. Another day, another way for me to open up to you. I'm here in the Amsterdam Zoo, Artis. One of my colleagues, he's one of the vets here, and I can join him during his work here. And he teaches me how to work with these animals, about their problems, about their diseases, and how to support them and to heal them. The main thing I get from this is experience working with exotic animals and animals you don't see in your daily city practice. I injected him with anabolic steroids to make his muscles stronger. He has a problem with his shoulder joint on the right side, and hopefully this injection will make him move more smoothly. He probably had a dislocated shoulder, but that's difficult to diagnose. Taking an X-ray of an animal this size is practically impossible, and yeah, we hope this injection will support his well-being. The flamingos, they have a problem with their feet. A few of them are limping, and probably it's because of sharp objects in their caging. And they stepped on this, and this can cause irritation of the foot. It's just got discovered by the keepers that they have a problem, so we're going to monitor it for the next few days. And if the problem increases in their mobility, then they need treatment. Most of the times it heals by itself, so then they don't need any treatment. Treatment will give them stress as well, so if it's not absolutely necessary, we prefer not to treat them.
My ambition is to develop myself as a vet further and working in different fields. I like to develop my surgical skills and working with wild animals is a big challenge which I would like to experience.